I think I also remember one conversation you and I had that long back I had suggested మనం ఏదో ఒక సినిమా రీమేక్ ఏదో చేద్దాం అంటే రానా బాసు నాకు ఈ రెగ్యులర్ ఇవన్నీ కాదు బాసు, నాకు ఏదో కాన్సెప్ట్ ఉండాలి, నాకు ఏదో ఒక హై ఎండ్ కాన్సెప్ట్ ఉండాలి, లేకపోతే ఏదో ఒక కొత్త వరల్డ్ ఉండాలి. అది కానీ ఈ అడవికి నీకు ఏంటి పంచాయతీ? నాకు మేరే సాతి అడవి అరణ్య, ఇప్పుడు ఇదే అడవి. అంటే నీతో సినిమా తీసిన తర్వాత అడవి పాలైపోయింది అబ్బాయి. ఇది కట్ చేయండి అమ్మాయి. Sorry, I asked him. So his previous film was also about an elephant in the forest, and this is. So I'm asking, like, what do you like? Are you going to just become a hippie? One film with him, and then from then his life has become run forest, run my film. Sai Pallavi garu, I think you're a phenomenal actress, and I've always enjoyed your work. But where are you from originally? మీరు అసలు యాక్చువల్లీ మీరు ఏ ఊరు అంటే మాకు అందరికీ చాలా కొన్ని డౌట్లు ఉన్నాయి. మీది కేరళనా, మీది తమిళనాడా, లేకపోతే వరంగల్? అదొక యాంగిల్ ఉంది. అంటే తెలంగాణ మాట్లాడితే నేను కదా మాట్లాడాలి, అమ్మాయి మాట్లాడేస్తాను. తెలంగాణ దత్తపుత్రిక. లైక్ ఇట్స్ లైక్ తెలంగాణ ఆల్మోస్ట్ అడాప్టెడ్ యూ. బట్ వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ ఒరిజినలీ? వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్? ఐఎమ్ నేటివ్ ఆఫ్ కోటగిరి. కోటగిరి, ఓకే. బట్ పుట్టింది పెరిగింది కోయంబత్తూరులో. ఓకే. తమిళ వచ్చు, బడుగా వచ్చు, ఇప్పుడు తెలంగాణ కూడా వచ్చు. అంటే హౌ ఇస్ దట్ జర్నీ? లైక్ మీరు మీ నేటివ్ లో ఫస్ట్ తెలుగులో మాట్లాడడం ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ స్ట్రెస్. దాంట్లో స్లాంగ్ ని మాస్టర్ చేయడము ఇస్ ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ రేర్ థింగ్స్ దట్ హ్యాపెన్స్. నాకు ఇప్పుడు తమిళ్లో కొత్త స్లాంగ్ నేర్చుకోమని చెప్తే అది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. బికాజ్ ఐ ఆల్రెడీ లోపల నాకు లాంగ్వేజ్ తెలుసు కదా. ఓకే. సో టు రీవర్క్ అది తెలిసింది మనం గుర్తు చేయకుండా కొత్తగా నేర్చుకోవాలి, కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. బట్ నాకు తెలుగు నేర్చుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ మన తెలంగాణ స్లాంగ్ తోనే నేర్చుకున్నాను కదా, సో అది ఈజీ అయిపోయింది. ఇట్స్ లైక్ రైటింగ్ ఆన్ క్లీన్. బట్ ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడినప్పుడు నార్మల్ తెలుగులోనే మాట్లాడుతున్నారు. నేను అందరితో కలిసి మాట్లాడినప్పుడు ఇది వస్తుంది, బట్ డైలాగ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడప్పుడు అట్లా ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. స్వీట్, కూల్. వాట్స్ అప్? How's it going? Fine, I guess. Not too bad, not too good. It's just going. So, what is the difficulty of shooting a Telugu film? This is your second period Telugu film, I believe. Correct. So, first was Mahanati, and now this is your second film. What is the difficulty in shooting a Telugu film? You don't speak the language. Yeah, I mean, I've been shooting movies in India since 2011. Okay. I went to school in LA, and I was working over there when I got the chance to shoot a movie in Bombay, and it's interesting. Then I found out that the scripts are actually, the action is in English. Only the dialogues are in the local language, right? So I think that is an asset for foreign DOPs, where it was Bilmo Sigmund who said that DOPs tend to be foreigners, right, because they find something different, right, in the land that that they go correct. to. The culture is different. Correct. You haven't been born there, so you see things differently. Differently. And I think that helps. And it helps also that the dialogue is translated to you, but when you're on set, you don't. I mean, it's something else. You know what they're saying, but mostly you know how they're acting. And that helps you with like helping them with cinema language, right? Okay. Like how can I improve like what they're saying, right, what they're saying with their body, right. So yeah, I think it's an asset, the fact that I don't know much Telugu, right, and I apologize for that, because I it's already like I've been working on the Telugu industry for quite a bit. Right. I know more Hindi than Telugu, I have to admit, and I'm gonna. He says chalo. సినిమా పాట పాడేస్తున్నాం అనుకుంటున్నారు మనోళ్ళందరూ. లేదు బయలుదేరేస్తారు. But I'm learning, because I love languages. I'm not as gifted as Pallavi here, but yeah, I know 5 languages, but yeah, Telugu will be my 6th. Yeah. Okay, so shooting a film, okay, I understand you read that English part and then the dialogue is in Telugu and you know their acting. What about small things like నాకు కాఫీ కావాలి లేదా నాకు టీ కావాలి, like driver? What is your conversation with your driver? It's funny because they are very apologetic about not knowing English, because English is an official language of this land, and I don't get it. Because I'm like, no, I'm sorry, I don't know your language, like, how can you be sorry? I'm sorry. రోజు పొద్దున్నే సాయంత్రం ఒక అరగంట సారీ చెప్పుకోవడానికి సరిపోతుంది. సార్ ఐ యామ్ సారీ, ఐ యామ్ సారీ. But with my broken Telugu, Hindi, and his broken English,
I mean, I had like the most amazing conversation with a rickshaw wala once. You know, Who? With the rickshaw wala. Oh, the rickshaw walas. Yeah. Can you recreate that for us? Yeah, it was. It'll was, work fantastic It was for the interesting promo. because he's like, oh, you have a camera there, and I'm like, oh yeah, it's you know, I do films, blah blah. Blah. It's like, oh, you're a cinematographer. And I'm like, oh, how do you know? It's like, well, I worked in the film industry. You know? And I'm like, oh, really? Like, what do you do? And he was telling me about life in the film industry and how, you know, his family didn't, you know, went through some troubles, and now he was there, and I was like, oh, I'm so sorry. He's like, why are you sorry? Like, it's another job, and I love it. I get to like travel all around the city, and I get to see it, and I'm like, wow. From this perspective, yes, it's like you know, so you can be happy, you know, like however Wherever know, you like are And you Whatever. spoke in English? No, it was my his broken English, Hindi, Telugu, and my super broken Telugu, some Hindi and English, and we communicated. But frankly, like when I was living in Bombay, my neighbor was from Calcutta. She didn't know Hindi, she didn't know English, so we communicated through food. Because food? she was food, like, food. yeah, she was like, single man over here, poor guy, you know, so she brought me fish. And I'm like, oh, I love fish because I'm from a fish country, you know. So I'm like, oh, this is amazing. So I would cook like some gazpacho for her, no? And she would be like, oh my God, this is amazing. Like, how do you do it? Like, give me a recipe. And then she would cook me something, and then that was what our exchange was. Fantastic. Awesome. Other languages. I'm from fish country. Fish country. సాయి పల్లవి గారి సీన్స్లో ఉండే సింగిల్ షాట్లు మిగతా వాళ్ళ సింగిల్ షాట్లో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మిగతా వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు సింగిల్ షాట్స్ ఏమో చాలా స్టాటిక్గా అలా వెళ్తుంది, తెలియకుండా వెళ్తుంది అనమాట. తనదేమో మ్యాక్సిమం గింబల్ హ్యాండిల్తోనే వెళ్తుంది. ఓకే. సో అది ఆ క్యారెక్టర్ యొక్క సైకాలజీని మైండ్లో పెట్టుకొని ఈ కెమెరా మూమెంట్స్ని కంపోజ్ చేసాం అనమాట. అట్లా నేను చాలా ఐ హ్యావ్ లర్న్ సో మెనీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ డానీ. Same here. Learn many things from this.